Greetings, my name is Oleksii Hrechykha, and the subject of my master's thesis is pinning and dynamics of vortices in superconductors with columnar defects. So, as you all know very well by this point, the motivation behind introducing pinning is that in a perfect superconductor, a Abrikosov vortex lattice would move when the superconductor is either under transport current action or placed in a magnetic field, and this movement of the lattice under the Lorentz force action will introduce energy dissipation, which is something we want to avoid. And to avoid that, different pinning methods are introduced. And in our case, we are considering a thin superconducting film of yttrium, barium, cuprum, or material with a columnar defect, which extends throughout the entire length of a superconducting sample. Here it is shown in as the defect axis is Z, and the columnar defect is in green. UP is the potential well of a columnar defect. The vortex thread is in blue, and both of its ends move in the same direction under the transport current action. In order to study this, the pinning process, we must first of all consider our quantum vortex as a classical object or as a string, for example. And in order to obtain its equilibrium form, we find the extremal value of its energy functional phi, which is shown as equation 2, and minimizing it with regards to S gives us equation 3. And here we insert the current density distribution for a case of transport current and pinning potential in the form of in the Lorentz form, which is well known in the literature. Next up, we de-dimensionalize all of the variables that we have, giving us equation 7, and introduce a time delay, as we want to study the non-stationary or time-dependent behavior of a vortex thread when a stationary current is switched on by this step function theta at the moment t large. And therefore, on the right, we have the speed of the vortex with a viscosity coefficient. And the boundary conditions when solving these equation are that this vortex must come out perpendicularly to the surface of a film at every moment in time, which is shown right here. So, and D is, of course, its thickness. And the first result that we see is that depending on the amplitude of the current density, the vortex will either remain pinned indefinitely after appearing when the current is switched on at the moment 0.1, or once we reach the some critical value called the pinning critical current density, it will take a considerable amount of time to depin. And if we increase the amplitude noticeably, then the time it takes a vortex to depin decreases disproportionately. It is seen a lot better here, where you can see that when the vortex ends start moving, you can see either here in the three-dimensional space or on the plot 4, where this blue line shows the displacement value of vortex ends, so over here and over here, and the green value shows the displacement of the vortex center. And
once the current is switched on, the vortice ends start moving immediately. However, it's not until some 0.85 when the depinning occurs. And by depinning, we mean not the moment where the vortex starts moving, because it's not clearly seen here or here in picture 5, but rather the moment when the displacement value of the vortex center reaches the 0.5, so something like half of the pinning radius of our potential well. And going back to this picture, there is a well-known assumption that the pinning process starts on the surfaces of the sample, since the current there is the highest and spreads inward in time. And therefore, as we have seen here already, the amplitude of the current matters, and the thickness of the sample itself, as the larger, as one would expect, that the larger the distance the pinning wave or perturbation has to travel, the longer it will take. This is exactly what we see here. What we see here in picture 6, we have plotted the dependencies of the pinning time on the amplitude of the current density, which is higher than the critical one, for multiple linear tension coefficients. And the picture on the right shows the dependencies of the pinning time on the thickness of the sample, again for multiple linear tension coefficients. And both pictures are shown in double logarithmic scale. And you can see that there is some effect which our material has on the pinning time, but we will get to that in a bit. And here we examine the dependence of the critical current density itself when increasing the thickness of a sample. We see some strange non-monotonous behavior here. However, when we take a full integral current and average it over the thickness, and therefore having averaged critical current density value, we have the expected result of JC averaged decreasing, or rather increasing slower than thickness does. And if we introduce, if we discard this 1 divided by d term in this equation, we get full integral current, which is shown in picture 10, where you can also see some differences depending on the linear tension coefficient or anisotropy, for that matter, and they are prevalent for small thicknesses, and the larger the thickness, the less it matters. And picture 11 shows the pinning times dependencies on current density value for a thickness of 12, while here it was for thickness 6. You can see that the lines are, and the decreases are not as sharp, and we have numerically approximated the dependencies. For example, the dependence of average over thickness critical current density can be analytically approximated by this sort of function, where we have an exponent with a term of x in the power of -1 plus some term with x in the power of -2. Here x is, of course, thickness, and the coefficients are all different, and the picture on the right shows the same plot but without the data. When it comes to the pinning time, however, they are not approximated as easily, because when we take these points, which are, as you can see here, very high, it's
a value which is very close to the critical, to the depending critical current density value, and even an exponential dependence is not enough to, for example, here depending time changes from something like 22 to 14. And we discard these points and only approximate for the point with the 0.01 step forward. And here again, the dependencies are in the form of an exponent plus some term with x in the power of -1. Here are the dependencies when the thickness is 12, which are again approximated rather well, although we won't be mentioning the sizes of the coefficients themselves, because for high anisotropy value, or rather linear tension coefficients P, and therefore low anisotropy values gamma, the what are they called? Covariance matrices were not found. So we won't mention the coefficients themselves, but we can say that these dependencies are approximating our results quite well. And here is again the dependence of depending time on the thickness of a sample with and without data. And, to conclude, we can say that we confirm the understanding of the opinion in such that it starts on the surfaces of a thin superconducting field and spreads inward in time. And once this perturbation reaches the center of a sample or of a vortex or of a defect, which are in our case the same thing, that's when the deepening occurs. We can say that it strongly depends on the thickness of a sample as well as the critical current density value. And we also conclude that full integral current increases slower than the thickness, while when we average the critical current density value, it decreases when place thickness is increased. And I'd like to thank my scientific supervisor, Alexander Leonidovich, for his assistance, especially during this last quite eventful semester. The Applied Physics department for designing the curriculum where students can choose their courses which do their interest best, and of course Kyiv Academic University for providing the framework for multiple scientific disciplines. So thank you. I will be taking questions. Good in time. This time. So maybe about the conclusions, I would ask the first question. I didn't look who else would. This actually, I'm wondering about the origin of this empirical dependencies. So are they just empirical, or they have some models or mechanism under them? Perhaps there is some mechanism, but I can't really tell, because what I did, I just when you see this sort of dependency, you just try approximating by an exponent, then for either high or low values of the j-axis or x-axis, you see that so that was your idea, just yes. So we just yeah. Yes, and then add one or two terms which fit the curve better. So not to vary some, let's say, in exponent, some coefficient in exponent with j. No, it was done automatically. So it would already choose the best possible coefficient in both the
Okay, and amplitude here and the answer, again, let's go to conclusions. And the last conclusion, I do Yep. not understand what means slower than thickness. Could you explain what means slower than thickness? You could see it right here. So full integral current increases when we increase thickness. However, it does so at a slower rate than I equals d function. So it increase the angle here is slower than it would be for a direct. No, For if a you compare, one-to-one if you compare two dependence. quantities, they should be somehow have the same dimension. And doesn't suppose how it should I'm be not. faster. I don't. Okay. I don't understand. Okay. More questions? Yep. Можливо, це моє запитання, яким чином перетинається з тим, що питав Олександр Анатолійович. Чому ж там 12, здається? Ну, все ж таки, який сенс ви вкладаєте у ці апроксимаційні залежності, експоненти, гіперболи? Можливо, є якісь натяки? Чому саме таким чином ви апроксимуєте ці фільми? Як ви питали, можливо, якісь моделі попередні? No, the pinning time has not been studied or considered by anyone before us, as far as we know in the literature, and so it was not measured. There have been no experiments. We only have this data which we obtained by numerical calculations, and these are our own approximations. Розумієте, чому? Чому та гіпербола і чому та експонента? No answers. Немає відповіді на це. Це те, що йому видалося. Значить, немає. I don't know why it is so. Можливо, науковий керівник може з цього приводу щось сказати. Це він порадив, чи студент сам обрав? Олексія Ну, коротше, це працювати чимось. І це буде привідом для подумати. Це привід подумати. А чи можна тепер теоретично пояснити якось ці члени? Я маю на увазі, що теоретично можна це як доданки розглядати, да, як суму членів адитивних, да, чомусь адитивних. Чи може це вплив на коефіцієнт при експоненті? Це б скоріше був впливом на коефіцієнт при експоненті, щось я б сказав. І, до речі, от з тією гіперболою, якщо х прямує до нуля, то нескінченність може бути? Це експонента в нього, а не гіпербола, да, там є гіпербола. Це поділити на х. Well, for current density values which are slower than the critical value, there will be no depinning. So you could say that depinning time is close to infinity, but I don't think it would be. починається з кінцевої величини. Ні, ну загалом побажання можна сформулювати у побажанні, да, питання, побажання, що якщо ти розглядаєш якісь члени, додаєш, да, для фітування, то бажано якось наперед очікувати, яка від них, який механізм, да, що це може пояснювати таким механізмом, а не просто так формально, тому що просто так формально можна ж багатьма способами це апроксимувати, да. І питання завжди буде, а чому ти вибираєш саме цей? Да? Тому що тут же ж там можна може був сенс застосовувати X перед експонентою, наприклад, мати. Це мається на увазі, це так буде гадання, а питання в тому, що от, якщо у фізиці там ти кажеш, що у нас є значить, компоненти, ну, взагалі це dependent time, да? Dependent time, ну, я навіть не знаю, може бути
може бути термоактиваційний, може бути квантово-флуктуаційний, да, члени, які адитивні, які там можуть бути адитивні члени. Ну, я не знаю, у час, розумієш, час, якщо б це були, наприклад, втрати, то втрати зрозуміло там. Є там приблизно там Матісон Рул, да, яка сказати, що у нас є кілька внесків у затухання, у втрати, які незалежні. Ми вважаємо, що вони незалежні, тому вони сумуються. А коли ти береш таку величину, як час, він сказати, що у нас є час, і він складається з одного часу плюс іншого часу плюс іншого часу, ну це якось не фізично. Тому якщо ти робиш якісь суми якихось членів, то треба це робити у такій величині, у якій ти очікуєш, що воно справді може складатися, бути адитивним. Добре. More questions? Можна ще запитання, да? Звісно. Хоча у нас 6. Я от послухав, і у мене виникло питання, а чи вже якісь із ваших передбачених ефектів ви знаєте, спостережуються на експерименті? Чи є порівняння з експериментом на якихось із ваших залежностей? We know that here, when we look at data, this result is well known. Fishtail. Huh? Fishtail is called, no? Peak in critical current or what? No, it's known that when we it's not increase It's- thickness, then the average critical current density value will decrease. That is experimentally confirmed. When it comes to deepening time, no, we don't know of any measurements or considerations which have been made by experimental groups. Okay. More questions? Then науковий керівник, будь ласка, кілька слів. Ну, в цілому я задоволений роботою Олексія. Нам в зв'язку з тим, що він 2 місяці навесні провів у Дрездені, де займався зовсім іншою тематикою, нам не вистачило часу, щоб довести все це до логічного завершення і продемонструвати, як час депінінгу буде проявлятись в реальних електродинамічних експериментах. Ну, скажімо, при нагрузці імпульсами струму чи на частотних залежностях відгуку на змінний струм. Ну, я думаю, що якщо Олексій буде продовжувати займатися цією наукою, то можна розібратися із асимптотикою, як поводить себе, як має поводити себе цей час депінінгу і струм, в залежності від товщини. Це нелінійне рівняння, можна пошукати його синтетичні розв'язки, аналітичні. Ну, коротше, є перспективи, що ви радите як оцінку? Є перспективи. Ну, а ці досягнення на сьогоднішній день написали статтю, яку подали 3 місяці тому в журнал металофізику, проте жодної реакції я ще не отримав металофізики. Ну і от кілька тиждень тому, чи на початку цього місяця, доповідь була зроблена на конференції Low Temperature, Condensed Matter and Low Temperature в Харкові, яка була. Та загалом у нього ж багато доповідей цієї теми за 2 роки навчання. На інших На семінарах. На семінарах, а що, на конференціях не було? Я вважав, що На конференції була в кінці минулого навчального року. За ці 2 роки, ну, кілька доповідей. А стаття, я думав, це теж не перша стаття. Це що, перша стаття? Це перша стаття. Ну, на самом деле є матеріали, от зараз я пишу іншу статтю по попереднім його результатам. Добре, зрозуміло. Оцінка? Оцінку я поставив йому 95 балів. Добре. Дякуємо.
Так, значить, ну, мені доповідь сподобалася у порівнянні з попередніми, вона краще, не вистачає, як на мене, цього спочатку постановки задачі такої чіткої пояснення, ну, але це таке. Добре, дякую тоді, Олексію. Дякую.